Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Paravakacharya Sudhara Shri Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Kota Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Jagannath Swami Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai
Ganga Devi ki jai, Shamaveda Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to Shri Guru, Shri Gauranga, Prabhu ki jai. So, good morning, everyone. I trust you are all well. I have been asked to give a class on the Шримад Бхагаватам. Приветствую всех, надеюсь, вы все поживаете хорошо. Меня попросили дать сегодня лекцию. And this is Шримад Bhagavatam, Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, and Text 19. Сегодняшний стих из 3-й песни Шримад Бхагаватам, 15 глава, 19 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mandara Kunda Urapat Alachampakarna Unaganaga Bakulambuja Parijata Kandir Chitte Tulasika Bharane Natasya Yasmim Stapa Sumanaso Bahumanayanti. Translation. Although flowering plants like the mandara, kunda, karabaka, utpala, champaka, arna, unaga, nagakeshara, akula, lily, and parijata are full of transcendental fragrance, they are still conscious of the austerities performed by Tulasi. Or Tulasi is given special preference by the Lord, who garlands himself with Tulasi leaves. Перевод стиха. Хотя мандары, кунды, курабхи, утпалы, чампаки, арны, унаги, нагакшеры, нагакеши, кешары, бакулы, лилии и париджаты распускают свои цветы, истощающие трансцендентное благоухание, они всегда помнят о тех аскезах, которые совершала Туласи, ибо видят, что Господь оказывает ей особое явное предпочтение, украшая себя гирляндами из ее цветов. And this is Srila Prabhupada's purport. И комментарий Шрила Прабхупады. The importance of Tulasi leaves is very clearly mentioned here. Tulasi plants and their leaves are very important in devotional service. Devotees are recommended to water the Tulasi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. One time, an atheistic Swami remarked
what is the use of watering the tulasi plant? It is better to water the eggplant. By watering the eggplant, one can get some fruits, but what is the use of watering tulasi? These foolish creatures, unacquainted with devotional service, sometimes play havoc with the education of people in general. The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. This is true even among the flowers, which are all conscious of the greatness of Tulasi. In Vaikuntha world entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service to the Lord, Krishna, to the Lord. Комментарий о божественной милости Шрила Прабхупады. В этом стихе говорится о том, какое важное значение имеют листья туласи. Деревца туласи и их листья играют в преданном служении очень важную роль. Священное Писание рекомендует преданным ежедневно поливать туласи и собирать ее листья для поклонения Господу. Один самый атеист как-то заметил, что толку поливать туласи, уж лучше поливать баклажаны. Баклажаны, по крайней мере, приносят плоды, а какой толк от туласи? Подобные глупцы, несведущие в преданном служении, иногда наносят непоправимый урон делу просвещения простых людей. Самая важная особенность духовного мира заключается в том, что там начисто отсутствует зависть в отношениях между преданными. Это относится даже к растениям, каждый из которых сознает величие Туласи. В царстве Вайкунтхи, куда вступили 4 кумаров, даже птицы и цветы занимаются служением Господу. Om Agyat Manandasya Jananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Mayam Dati Swa Adantikam Panchakalpatu Vyascha Kripasindu Eva Cha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I didn't know I was going to give this class until yesterday, but around 3 days ago, I was in the Delhi temple, and I was in the bookstore, the bookshop there in Delhi, temple bookstore, and I was thinking that I would like to get a couple of books so I could take back with me, and something maybe that I haven't been studying or reading before. And I took 3 books, and one of those books was the Glories of Tulasi Devi. Хотя я не знала, что буду сегодня давать эту лекцию до вчерашнего где-то обеда, но так или иначе, еще 3 дня назад я находился в Дели, и перед моим отъездом оттуда я решила зайти в храмовый магазинчик с книгами, чтобы посмотреть, что я могу взять и привезти с собой. И оттуда я приобрел 3 книги, одна из которых называлась «Слава Туласи Деви». So I immediately got out the book. Так что вчера я сразу достала эту книгу. And I've been reading some passages from the book. И немного ее почитала. Which I will quote
some of these this morning. И некоторые цитаты из этой книги я сегодня прочту. And because this verse is indicating how out of all plants and trees, the tulasi plant is very dear to Lord Krishna. Большинство из этих цитат говорят о том, что несмотря на то, что есть большое разнообразие цветов, то туласи, она очень дорого Господу Кришне. There's a lot of plants which are also very, very dear to Krishna, and also trees. There are at least 7 or 8 auspicious trees which Krishna favors. But out of all the trees and of all the plants, tulasi plant is his most favorite. Хотя есть и другие цветы, которые дороги Господу, но среди всех них туласи дороже их всех. И среди деревьев также есть как минимум 7 или 8 наиболее благоприятных, которые достойны поклонения. Но слава Туласи Деви, она превосходит и даже эти деревья. And I've been kind of thinking even just this morning how, after reading some of the passages that I read from this book, how I've neglected the worship of Tulsi Devi in my own sadhana bhakti. И прочитав немного из этой книги, о которой я говорил, я пришел к выводу, что даже я сам лично пренебрегал в своем преданном служении поклонением Туласи. Of course, I'm a traveling sannyasi and I cannot really have a plant in my apartment which I'm based in, but at least there are things which I can do each day to glorify Tulasi Devi and hopefully make my devotion better in the eyes of Lord Krishna. И поскольку, хотя я являюсь саньяси, и у меня нет возможности поклоняться деревцу Туласи здесь, в том месте, где я нахожусь и живу, пока не путешествую, но так или иначе я понял, что есть некоторые вещи, которые я мог бы делать, чтобы выражать свое почтение Туласи. И таким образом удовлетворить Господа Кришну. Krishna comes himself to reveal his transcendental pastimes to us, but along with his own pastimes, he brings some of the Nitya Siddhas, the pure devotees of Krishna, with him so that we can also benefit from their association. И хотя Господь Кришна, Он является лично раскрывает и показывает нам свою вечную форму, но так наряду с этим Он приходит в этот материальный мир с другими освобожденными личностями. You know, we are fallen souls, and for so long we have been running around trying to find happiness and peace of mind. И мы в этом материальном мире находимся уже очень-очень долгое время в погонях за счастьем и спокойствием ума. And I can only speak for myself, but I tried and I tried and I tried and I tried. И буду говорить за себя, но я все это еще очень много совершал этих попыток, чтобы быть счастливым, и пытался. Ironically, the one pop band in England called the Rolling Stones, who have been trying and trying and trying for years to be satisfied. And they even wrote a song, I Can't Get No Satisfaction. И очень иронично, что это английская группа, которая достаточно популярна по всему миру, Rolling Stones, они тоже были одними из тех представителей, которые старались выжать как можно больше счастья, что даже написали об этом песню «Я не могу получить удовлетворение». Так она It называлась. was one of their first songs.
Это была одна из первых их песен. And in that song, they sing like that. И вот это были слова этой песни. I've tried and I've tried and I've tried and I've tried, but I can't get no satisfaction. Что я пытался и прилагал все свои усилия, но не могу получить удовлетворение. Yes, and real society, friendship, and love cannot be had in this world without Krishna consciousness. И это так и есть, потому что истинное счастье и удовлетворение мы не можем достигнуть с помощью материального общества, какой-то семьи и дружбы, и любви. And specifically without taking shelter of Krishna's pure devotees. И в особенности это невозможно, если человек не принял прибежище у лотосных стоп Господа Кришны. So, there's one verse in the Chaitanya Bhagavat. Есть стих из читания Бхагавата, который приводится в этой книге, where it is stated, Krishna appears on this earth. Господь является на этой земле, Krishna appears on this earth in there's one thing I noticed about this book, though, that it's actually not written by a very good translator. There's no good translation here. So you have to kind of figure it out what she's saying, what this person is saying. заметил, что эта книга не наилучшим образом переведена на английский, и приходится иногда догадываться, что имелось в виду. Anyway, I think it says Krishna appears on this earth in the following four forms. Говорится, что Кришна является на этой земле в следующих 5 формах. Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, Tulasi, Туласи, Ganga, Ганга and devotees. и преданные. Yes. So, Ganga is an expansion of Krishna's internal energy. Sorry, Tulasi is an expansion of Krishna's internal energy. Поэтому Туласи — это проявление внутренней энергии Кришны. And of course, the Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna. И Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Кришны. And his devotees are dear to Krishna. So these Его are преданные very important forms that we should embrace in our bhakti service, our devotional service. и преданные Господа, они также очень дороги Ему, поэтому мы должны помнить об этих 5 формах, когда мы совершаем свое преданное служение. And taking shelter of Krishna means to take shelter of his pure devotees. Принимать прибежище у Кришны означает, что мы принимаем прибежище у Его чистых преданных. And Narottam Das Thakur and the Tulasi prayers that we chant in our temples or in our homes is also stating the same thing, how important it is to worship Tulasi because she is one of the most confidential servants of Lord Krishna. И Наротам Дас Такур в нашей молитве, утренней молитве, которую мы поем чаще всего по утрам, поклонениях Туласи, он говорит, что Туласи, она очень дорога Господу. I will read the translation. Yeah. O Tulasi, beloved of Krishna, Вот Туласи, возлюбленная Кришны, I bow before you again and again. я снова и снова склоняюсь перед Тобой. The only desire left in me is to serve Radha and Krishna. Единственное желание, которое есть у меня, это служить Радхе и Кришне. O dweller of Vrindavan, О властительница Вриндавана, the wishes of all those who seek your favor are fulfilled. все желания тех, кто
обращаются к тебе и в точности исполняются. Bestow your kindness upon me. Пожалуйста, дари мне своей милостью и добротой. I wish you to live in my small garden and remain green forever. Я желаю, чтобы ты всегда находилась в моем небольшом саду и росла там всегда. O storehouse of beauty, О, сокровищница красоты! I am your follower and Saki. Я твой последователь и друг, Саки. Pray that by making me your maidservant, Пожалуйста, помолись, чтобы сделай меня твоим слугой, as a servant of Krishna, слугой Кришны. this body will be his, not mine. Это тело станет его, не моим. Bless me that in this body I dwell only love for Radha and Krishna. Пожалуйста, одари меня своими благословениями, чтобы в этом теле жило лишь желание служить Радхе и Кришне. Yeah, so this is why Prabhupada wanted us to worship Tulasi Devi, because she's very, very dear to Lord Krishna. And by pleasing Krishna through this worship of Tulasi, all our wishes are the real wishes, the things which really will please us, the peace of mind and the satisfaction we get through this worship will be bestowed upon us. Именно поэтому Шрила Прабхупада говорил о том, что нам очень важно поклоняться Туласи, поскольку, поклоняясь ей, все истинные желания, то есть то, что действительно принесет нам счастье и спокойствие ума, удовлетворенность, оно действительно проявится в нас, если мы будем поклоняться ей, Туласи. Here is a passage called The Glories of Tulasi Leaves. Следующая цитата будет о славе листьев Туласи. In the Vaishnava Kanda section of Skanda Purana, В Вайшнава-канде, в секции Сканда Пураны, Lord Vishnu himself speaks about the glories to Lord Brahma of Tulasi Devi. Господь Вишну сам лично рассказывает о величии листьев Туласи Брахме. O Brahma, one who worships me with the flowers of Tulasi becomes eligible to attain Vaikuntha. О Брахма, тот, кто поклоняется мне, используя цветы Туласи, становится возможным отправиться на Вайкунтху. One who plants a Tulasi tree and worships me with her leaves attains my abode. Тот, кто садит дерево Туласи, поклоняется мне с помощью ее листьев, отправляется в мою обитель. One who worships me with the leaves of Tulasi, all his sins are destroyed. Тот, кто поклоняется мне и используя листья Туласи, все его грехи исчезают, разрушаются. Yeah. One who offers me one Tulasi leaf in the month of Kartika obtains the results of the equivalence to donating lakhs of cows. Тот, кто подносит мне листок Туласи в месяц Картика, его подношения приравниваются к многим лакхам пожертвования коров. Krishna says, Tulasi leaves is dearer to me than baal leaves.
Вишну говорит, что листья туласи дороже мне, чем листья другого дерева, бал. Yes, a bal tree. Sami leaves, another auspicious tree. Sami leaves. Еще одно благоприятное листья другого дерева — это сами листья. Kamali leaves. Шьямали. Kamali. Листья камали. Lotus flowers, that's also, И, lotus flower. цветы лотоса и так далее. And even the Kastuba jewel is not dear to me more than Tulasi leaves. И туласи дороже мне даже больше, чем камень каустубха. It's also mentioned here that generally you cannot offer flowers which are not fresh, and water can never be offered either, which is contaminated. И также говорится, что нельзя предлагать Господу цветок без туласи, и что воду также после этого нельзя предлагать, потому что она считается оскверненной. But tulasi leaves and water of the Ganges, even if stale, are not forbidden for worship. Но вода ганги и листья туласи, даже если они немножко подвявшие, никогда не стоит пренебрегать тем, чтобы предлагать их. Which means we can offer dry tulasi leaves as well as fresh ones. Это означает, что когда мы предлагаем что-то, то можем использовать как сухие, так и свежие листья туласи. Eating tulasi leaves. Принимаем в пищу листьев туласи. One should eat the tulasi leaves after offering them to Krishna. После того, как листья туласи были предложены Кришне, их нужно съесть. By this devotional act, one gets even more purified than by observing vows like Chandrayana Vrata. И вследствие этого человек обретает гораздо большее благо, чем соблюдение одной враты. Chandrayana Vrata. Чандраяна враты. Even a most sinful person like a dog eater can also attain the highest spiritual destination. Даже самый оскверненный человек, такой как собака-ед, он может достичь самого высшего уровня совершенства. By eating leaves of tulasi that have been offered to Krishna. Если будет есть листья туласи, которые были предложены Кришне. If one eats tulasi leaves with faith and devotion, all his sins get destroyed after leaving the body. Если он будет почитать такие листья туласи, почитать такие листья туласи, то с верой и преданностью, то все его грехи, они уничтожатся. Okay, let's see what else we have here. Well, you can even wear tulasi leaves. Можно даже носить на себе листья туласи. It is described in the Hari Bhakti Vilas by Sanatan Goswami that one who wears tulasi leaf on his head becomes eligible to sanctify all the free worlds. И в Хари-Бхакти-Виласе написано Шрила Санатана Госвами, он говорит, что если вы носите на голове свои листья туласи, то это очищает вас до очень высокой степени.
one who wears tulasi leaf on his ears becomes free from all sins. Тот, кто носит листья туласи на своих ушах, избавляется от всех грехов. One who performs Vedic rituals with a tulasi leaf on his head obtains eternal results from all his actions. Тот, кто во время поклонения имеет на своей голове листья туласи, достигает всех совершенств в ходе своих поклонений. Krishna follows one who walks with a tulasi leaf in his hand. Кришна лично следует за той личностью, которая несет в своей руке листья туласи. Thus, merely by wearing tulasi, one can free himself from all sins and attain the spiritual abode Vaikuntha. И если человек носит на своей шее туласи, то таким образом может достичь верховной обители Вайкунтхи. This is about the wood of tulasi. Of course, sometimes we don't have tulasi leaves, but we can place the wood on the food that we are about to offer. А иногда может быть такое, что преданных нет доступа и нет наличия листочков туласи для поклонения, но мы всегда можем использовать веточку туласи, которой мы касаемся того подношения, которое собираемся предложить Господу. And here in the next passage it explains that you can use the wood of a tulasi plant that's passed away. You can use it for cooking on the fire. И также говорится, что можно использовать веточку туласи, которая оставила тело. Если вы готовите даже на огне, то можно ее использовать. It can also be used in the cremation of someone when the fire is lit. So it can be started with the wood of tulasi. Также в ходе кремации, когда сжигается тело умершего, огонь может подпалиться этими веточками туласи, которые оставила тело. In that way, he's relieved of sins of crores of births, most auspicious. И таким образом человек освобождается от миллионов и миллионов рождений, которые ему предстоят. And then a few more I have here. Есть еще несколько цитат. Of course, Radharani, when she was younger, she desired very much to meet with Krishna. Шримати Радхарани, когда она была в юном возрасте, она очень сильно хотела встретиться с Господом Кришной. And she was thinking of him all the time. Она постоянно думала о нем. And then one day Lalita and Vishaka came to see her at her home. И однажды Лалита и Вишака пришли, чтобы увидеться с ней дома. And they advised her to take darshan of the person that she was thinking about. И они посоветовали ей, чтобы она получила даршан той личности, о которой она так часто думает. And she asked them, how do you know I'm thinking of someone? И она спросила, откуда вы знаете, что я о ком-то думаю? You draw me the picture of this person. А они говорят, ты же нарисовала нам портрет этого человека. So they drew a picture of Shamsundar. И они нарисовали портрет, это Шьяма Сундара. And she looked at the picture. То есть они нарисовали портрет, Радхарани посмотрела на него. And she started to shake. И ее стало трясти, And then she fainted. и она потеряла сознание. She also fell asleep that night and she was dreaming also of Krishna. She saw him dancing
his complexion was just like a rain cloud and he wore a yellow garment. И в тот день она заснула и во сне увидела Кришну, который танцевал. Его тело было подобно грозовой туче, и он был облачен в желтое одеяние. And again she woke up and saw Krishna passing by, just casually passing by, and she fainted again. И после того, как она проснулась на утро, она снова увидела Господа Кришну, который проходил просто мимо, и она снова потеряла сознание. So Vishaka could see how she was so much in separation from Krishna that she knew that they had to meet at some point. So she went and spoke to Krishna and explained to Krishna that Radha wants your association. И Вишака увидела, насколько Радхарани страдала от разлуки с Кришной. Она решила пойти к Кришне и рассказать ему обо всем этом, что Радхарани страдает. She explained that since she has seen you, she has become like a wooden statue and she cannot speak to anyone. Она рассказала ему, что с тех пор, как она увидела Кришну, она хочет снова с ним увидеться, и она после этого превратилась в просто деревянную статую, которая не может ни двигаться, ни разговаривать. So she said, "Oh Krishna, please come and give your darshan to her." Она попросила, пожалуйста, Кришна, приди и явись перед ней. Just by your darshan, she can be relieved of all distress. И просто благодаря тому, что она получит твой даршан, она избавится от всех беспокойств. So Krishna replied to Vishaka, И Кришна ответил следующее Вишаке. "One can attain me only by love and devotion. Человек может обрести меня только с помощью любви и преданности. There is no Sri Radhika's love for me will be fulfilled soon." И скоро любовь Шри-Радхи, она достигнет своей нужной точки. And Lalita conveyed the message to Radhika. She said that Krishna also loves you so much, and you as much as you love him. И скоро любовь Шримати Радхарани, она обретет успокоение. И также Лалита, она передала сообщение от Кришны Шримати Радхарани о том, что он также ее любит. So after hearing this message, she then approached Chandranana, who was very much devoted to hearing the scriptures from Gargamuni. И после этого они отправились к Чандранане, который с жадностью слушал священное писание от Гаргамуни. So she asked her, "What shall I do in order to get Krishna association?" И они спросили, что мне нужно сделать, чтобы получить общество Господа. Chandranana thought for a while, and then she said the following. И дальше Чандравали, она подумала какое-то время и сказала следующее. If you want to obtain Krishna, you must take a vow to worship and serve Tulasi. Если ты хочешь обрести милость Господа и его общество, то тебе нужно поклоняться и поливать деревце Туласи. I advise you to worship Tulasi. Поэтому мой тебе совет, поклоняйся Туласи. And in the Garga Samhita, it also explains the importance of this worship. И в Гарга Самхите также указано, объясняется важность этого поклонения. One who worships the Supreme Lord by Tulasi leaves А тот, кто поклоняется Верховному Господу листьями Туласи,
One who touches and meditates upon Tulasi Тот, кто прикасается и медитирует на Туласи, chants her names, воспевает ее имена, praises her, восхваляет ее, plants her as a tree, кто садит ее семена, water her. поливает. Such persons obtain great great amount of piety. И такой человек обретает великое богатство благочестия. O auspicious one, those who worship Tulasi with 9 different ways of devotion Те, кто поклоняются Туласи этими 9 видами преданности, continue to obtain the benefits of the worship for crores of millenniums. они продолжают Yeah. Они продолжают получать это благословение на миллионы лет. O Sri Radhika, one who offers a tulasi leaf at the lotus feet of the Supreme Lord obtains the result of offering him all the other types of leaves and flowers. Тот, кто подносит Кришне листья Туласи, означает, что он подносит вместе с этим и все другие благоприятные виды растений. One who worships Sri Hari with tulasi leaves does not get touched by the sins, just like the lotus leaf does not get touched by water. Тот, кто поклоняется и подносит Господу листья Туласи, того человека не касается грех, поскольку он не задерживается на нем, как капелька росы на цветке лотоса. O Sri Radha, servants of Yama, the god of death, do not enter into the house where Tulasi garden is present. О Радха, приспешники Ямараджа не заходят в тот дом, где находится сад Туласи. If one plants a beautiful garden for Tulasi, if one plants a beautiful garden for Tulasi, who is the destroyer of all sins, Если кто-то строит и возводит сад Туласи, который испепеляет все грехи, he will never see Yama, the sun god. такой человек никогда не встретится лицом к лицу с Ямараджем, Богом смерти. By planting and watering Tulasi, by taking her darshan and touching her, all sins committed by one's body, mind, and speech are destroyed. Тот, кто поливает, поклоняется Туласи и касается ее, того не касается грех ни в его мыслях, ни в поступках, ни в действиях. All the holy places like Pushkar, Ganga, other holy rivers, Такие святые места, как Пушкар, Ганга и другие святые реки, and the supreme Vasudeva, along with the demigods, reside in the leaf of Tulasi, the leaves of Tulasi. Господь и все полубоги, они находятся в листьях Туласи. And there are more which were mentioned, but then when Radharani heard the glories of Tulasi from Chandranana, she took this vow of Tulasi worship. From today on, I will worship Tulasi Devi. Sorry, Maharaj, what's the name? Is Chandra? Chandranana. И когда Радхарани услышала от Чандрананы о благе, которое она услышит наставление, что ей нужно поклоняться Туласи, то она дала такой обет, что она будет ей поклоняться. So she manifested the temple for Tulasi. It was all made of gold, and she did parikaram, circumambulated the temple.
И тогда она возвела золотой храм, сделанный из золота для Туласи, и обходила, совершала парикраму вокруг Туласи каждый день. Yes, in the center she had planted Tulasi Devi, circumambulated her and worshipped her each day, doing that regularly each day. And И, then one day, Tulasi Devi appeared before her and embraced her. и когда она поклонялась таким образом Туласи, обходила вокруг нее и совершала это с прилежной регулярностью, тогда сама Туласи явилась перед ней. He appeared before Radharani with 4 arms, Она предстала перед ней с четырьмя руками, and her eyes resembled the lotus petal. и ее глаза были подобны лепесткам лотоса. It appeared like a beautiful 16-year-old young girl, И она была в облике 16-летней девушки. and her complexion resembled that of a black cloud. Ее тело было цветом черной тучи. She wore a golden crown on her head, На голове у нее была золотая корона and dazzling earrings from her ears. и блестящие серьги в ее ушах. She embraced Sri Radhika and said, "Oh Radha, I am very much pleased with your devotion. Она обняла Ширадхику и сказала, что я очень довольна твоей преданностью. By this vow you have taught the whole world through your own example." И таким образом, своими действиями ты показала пример всей Вселенной. And Radha said, "O goddess, may my unalloyed devotion to Sri Govinda's lotus feet become steady." И тогда Шримати Радхарани ответила на это: почтенная, пожалуйста, сделай так, чтобы моя преданность Господу Кришне всегда находилась со мной. Tulasi Devi said, "So be it," and then disappeared. И Туласи ответила: да будет так, и на этом исчезла. Radhika became very happy, and very soon she obtained Krishna's association. Радхарани, она преисполнилась счастья, и вскоре она обрела общество Господа Кришны. And this last one is about the japa beads which we chant on every day. И последний пример, он будет о четках из Туласи, на которых мы повторяем мантру каждый день. And it's emphasizing that we must wear a Kunti mala on our necks. Is very important because that will protect us from all the inauspicious ethos of the Kali Yuga. И также говорится о важности того, что как нужно носить кантималы из Туласи на своей шее, поскольку это защитит нас от очень много видов неблагоприятного влияния. And our japa beads, with 108 beads, is also explained. И также объясняется значение четок из Туласи, которые состоят из 108 бусин. It is stated that Говорится, the head bead is the Sumara Mani mountain, and reside the divine couple Sri Radha and Krishna. So it's called a Sumara. It's called a Sumara bead, which is the top bead, the big bead, and inside that bead reside Radha and Krishna. Говорится, что в этой главной, основной бусине она олицетворяет собой гору Сумара, на которой находится эта божественная чета Радха и Кришна. And when you chant on the mala, one must not cross over the Sumara bead. И когда преданный повторяет на своих четках Махамантру, он не должен
переступать через эту большую бусину, Самару. And the first 8 beads are the 8 principal Sakis, beginning with Lalita. И первые 8 бусин, они олицетворяют собой 8 главных сакхи, начиная с Лалиты. And then there are other Sakis which represent the next 64 beads. И также следующие, оставшиеся 64 бусины, они олицетворяют других важных сакхи также. Then Krishna's 32 principal cowherd boyfriends are represented by the next 32 beads. Следующие 32 бусины на четках, они олицетворяют главных пастухов и друзей Кришны. And the remaining 4 beads represents Virdaduti, Если оставшиеся 4 олицетворяют Вирдадути, Vrindatuti, Purnamasi, and Gopishvara. Пурнамаси и Гопишвару. Sri Radhika is present in the head bead in a beautiful form with a golden complexion and a blue garment. И Шримати Радхарани, она присутствует в этой Just главной бусине. Radharani. Radharani is present in the head bead in a beautiful form with golden complexion and a blue sari. Да, Шримати Радхарани, она присутствует в этой основной главной бусине цветом литого золота и в синих одеяниях. And Krishna is present in his eternal youthful form with a yellow garment. А Кришна находится там в своей вечно молодой форме в одеяниях желтого цвета. So this Tulasi bead garland consists of 108 personalities. Поэтому эта гирлянда из четок, она состоит из 108 личностей. A devotee must carefully keep them in a special bag while chanting. И преданный должен держать их в должном мешочке во время своего воспевания. And one should chant the holy names of Krishna on them regularly. И преданный должен повторять святые имена на четках регулярно. Yeah, so that's just a few quotes from this book. Это были несколько цитат из этой книги. And that last quote there reminded me of how important it is that we keep our bead bag clean, because Krishna, Radha and Krishna and Sakis and Gopis and cowherd boys are all present within the beads that are within the bead bag. И последняя цитата напомнила мне о том, что насколько важно держать наши четки в чистом мешочке, поскольку все эти личности, Шримати Радхарани, Сакхи и пастушки Кришны, они должны находиться в чистом месте, мы должны хорошо ухаживать за ними. So we shouldn't take our beads for granted. Поэтому нам не нужно воспринимать свои четки как нечто должное. Best friend. Они являются нашим лучшим другом. Sometimes when I'm doing a japa workshop, I ask the devotees, can you please bring your beads to me, bring your bead bag to me and put on the table. Иногда, когда я провожу свои лекции в мастерской джапы,
Я прошу, чтобы преданные принесли свои мешочки с четками и положили передо мной. And then I have all these beads right in front of me. Тогда передо мной вот такая гора из четок. I say, thank you. It's very nice that you brought your beads to me. I can use different beads now every day. I can pick which beads I'm going to chant on. Я говорю, ну спасибо большое, теперь у меня есть такое разнообразие, могу каждый день выбирать, на каких четках не повторять. And they realize that they've given me their beads. После этого они осознают, что, Боже, они же отдали мне свои четки. They've given me their beads. And then they suddenly understand that what am I going to do without my beads? So the beads they are my best friend. They're most important for my japa, daily japa. И они поняли, что как же теперь мы будем повторять, воспевать Святое Имя, если у нас нет четок, а четки — это наш лучший друг, к которому обращаемся каждый день. So it's just part of the workshop. I wanted to get them to understand how important your beads are. One time Prabhupada saw some beads hanging on the wall. He asked, who are those beads who are crying? И таким образом я старался показать преданным, насколько важны их четки в их духовной практике. А другой случай был, когда Шрила Прабхупада заметил, как мешочек с четками висел на гвозде и сказал, чьи-то четки там плачут. Yeah, so the beads are actually personalities. You can see each bead is a personality, and they don't want to be left hanging on the wall. И четки на самом деле это личность, и каждая бусина, как мы прочитали, это также личность. Поэтому им не хочется просто висеть где-то на стене без дела. And then I look at each bag, and this is another point, that we should regularly clean our bag, our bead bag, which are holding the beads. Следующий момент заключается в том, что нам нужно регулярно менять мешочек для четок, и нужно убедиться, что он чистый, поскольку мы повторяем на нем каждый день. Yes, I look at each bag and give a 1 to 10 for the bag, whether it's clean or not. I smell it. I look at the beads inside, what kind of beads you got. And I give it then a score. Well, you can get 2 for this, or you can get 9 for this. Or your bead bag has got tulasi beads and it's very clean, you get 10 out of 10. И дальше я провожу такой своеобразный тест этим мешочкам, которые преданные положили передо мной. Я смотрю, насколько они чистые, насколько четкие внутри, они тоже подходящего как бы состояния, размера. И я могу дать даже преданным оценку о том, что ну вот ты мог бы постараться получше, потом получаешь 2, или вот у вас все в хорошем очень виде, состоянии, и состояние чистоты удовлетворительное, вы получаете более высокую оценку. And there's sometimes 1 bead bag or 2 bead bags which are absolutely smelly, dirty, and full of holes, and you could easily break the strap that hangs around your neck. Но иногда 1 или 2 мешочка находятся в таком состоянии, что, во-первых, они все в дырках, и можно видеть насквозь, и они очень неприятно пахнут, и к тому же грязные. Give them a 0. И в таком случае Being so neglectful, unconscious. В таком случае это показывает, что преданный просто пренебрегает своими четками и мешочками для четок, и просто находится в каком-то бессознательном состоянии. Yeah, so it's just a workshop that I do in my japa workshop, but it's an important one because it makes us aware of the importance of, what our beads are for, what they're going to give us, and how we can maintain our chanting in a mood that we're covering all the areas that we can be offensive
but we can overcome that by being more conscious. Prabhupada said, attention to details is the sign of Krishna consciousness. И поэтому таким образом я даю понять преданным, насколько важны эти мелочи, которые кажутся мелочами. Но Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны, оно проявляется в деталях. Well, I'll finish there. Thank you so much. All glories to Srila Prabhupada, glories to Tulasi Devi, and all glories to you who are trying your best to become Krishna conscious. Мы остановимся здесь. Слава Шри Прабхупаде и слава Туласи Деви, и слава всем вам, которые пытаются продвигаться на этом духовном пути сознания Кришны. I hope that has helped in some way to make you more conscious of Tulsi Marani. Надеюсь, что это было вам полезным узнать о Туласи Махарани и быть более осознанным в поклонении. Perhaps there's a few questions before I go. I don't mind. И если есть какие-то вопросы, несколько вопросов, то мы могли бы на них ответить. Спасибо большое за лекцию. Также у нас на YouTube-канале у нас было 25 зрителей, которые передают поклоны и благодарности. И там есть 2 коротких вопроса. Если можно, я зачитаю сейчас. Thank you so much for this lecture. We also were streaming to YouTube, and we had around 25 people who were watching it. So, and we have, they're all very grateful, and they pay their obeisances to you. And we have few questions that we would like to ask. Sure, no problem. Да, конечно, можно спрашивать. Спасибо большое. На Карате спрашивает, если вдруг нет Туласи вообще при предложении, можно ли назвать имя Туласи и предложить так? So for first question, if we are offering and we don't have any Tulasi leaves, can we just pronounce and chant the name of the Tulasi instead of it? You can if you want, but whether Krishna will accept it or not, because I was just reading in this book that if the Tulasi leaves are not present in the offerings, then Krishna will not accept it. Вы можете попробовать так сделать, но это не означает, что Кришна обязательно примет это подношение. Как я сегодня читал, что нужно наличие листьев при предложении. And for me, when I read that, I realized how neglectful I've been. So I'm going to make an effort to go to the local temple and ask for some tulasi leaves. И прочитав это, я сам понял, насколько я пренебрегал этим пунктом порой, и понял, что нужно обратиться в местный храм и попросить у них запас листьев туласи. He may accept, he may not. I mean, Krishna is, what can you say? He's completely independent. But there is statements that suggest that we should always make offerings along with a tulsi leaf. То есть это зависит от Кришны, примет он такое подношение без листьев туласи или нет, потому что он является независимым, и он может решать, как ему заблагорассудится. Но, как здесь говорилось, как мы читали, что мы должны предпринимать, то есть делать усилия и находить эти листья туласи, чтобы предлагать Господу эти подношения с листьями туласи. And as I mentioned, it is also stated that it doesn't need to be a fresh leaf. It can be a dried one too. И, как говорилось здесь, не обязательно, чтобы это были свежие листья туласи, это могут быть уже сухие листочки. And therefore there can be really no excuse for any of us. Поэтому это говорит о том, что не может быть никаких оправданий для нас.
Спасибо большое. И второй вопрос от Акшая Мадхави. Она пишет: понимаю важность служить Туласи дома, но вместе с тем в нынешних обстоятельствах на Украине есть риск, что будет зимой недостаточно тепла и света. Нужно ли рисковать и приглашать Туласи Деви в такие условия? Спасибо большое. Another question from Akshay Mataji. I understand the importance of worship in the Tulasi tree, but also in the circumstances I'm living in Ukraine, there may be the power cuts and not enough heat. So is it necessary, or can I still invite Tulasi to my home even though the environment may not be suitable for her? Yes, there's always these circumstances where the environment is not suitable. So, as we're saying here, we can always get some dried tulasi leaves, keep them in our home, and offer them along with the offering. Да, всегда будут обстоятельства, которые не очень будут способствовать тому, чтобы иметь деревце Туласи дома. Вот поэтому нужно как бы оценивать, и если есть возможность, то хотя бы иметь листья Туласи для предложения. Спасибо большое. Также я вижу, что у нас в Зуме два вопроса от Брамачари Ашрама, от кого-то из Брамачари из Одессы, и от Матаджи Индулеки. Если есть возможность отвечать вас, то Кешева Кришна, да, Петя Рукава. Если есть возможность на эти три вопроса ответить, то предоставим. Давайте начнем с Брахмачари. Брахмачари, пожалуйста. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Можно ли просить у Туласи Деви, чтобы она вернула меня в духовный мир? Please accept my humble obeisances. Can we ask Tulasi Devi to bring us back to the spiritual world? Yes, you will fulfill your desire. As the Narottam Das Thakur's prayer suggests that you are the beloved of Krishna, so you can fulfill my desire. You ask Krishna, please, I want to return back home. Да, конечно, об этом можно просить. И как поет Нароттам Дас Такур в своих молитвах, которые он сложил, что Туласи Деви, она является возлюбленной Господа, и она может исполнить все ваши желания. Of course, everything is dependent on your level of devotion, as it was mentioned in the story. But Radharani wanted to associate with Krishna, so her devotion to Tulasi Devi was so intense that Tulasi Maharani herself appeared and embraced her and gave her what she wanted. Конечно, независимо от того, о чем вы будете молиться, все зависит от уровня вашей преданности. Как в этой истории, которую мы читали сегодня, что Шримати Радхарани, она так жаждала общения с Кришной, что она сразу приняла это наставление, поклонялась Туласи ради этого, и она сама Туласи явилась перед ней. Отвечает на ваш вопрос, да? Спасибо большое. Спасибо. Тогда Матаджи Индулека следующий вопрос. Thank you so much for your answer. Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня два вопроса. Один касательно того, что иногда преданные или молодые преданные, и даже не преданные, приходя в храм, и услышав, у меня был такой случай, услышав молитву Туласи, где сказано, что обойдя
Туласи можно избавиться от всех грехов, даже таких, как убийство брамана. Говорят, что вот теперь можно делать что угодно, вот только потом 3 раза обойти Туласи, и мне все прощается. Или одевают кантималы, и тоже говорят, это как бы, ну, не осознавая важности этого предмета, они говорят, что вот теперь я под защитой, я могу тоже делать что угодно. А второй вопрос, А в можно чем, ли, давайте сначала с первым вопросом. В чем сам вопрос первый? Что таким ну, преданным делать? как объяснять, то есть таким преданным, и вообще Мгм. мне как бы даже самой интересно, насколько это может иметь обратный эффект, или это... Я хотела бы услышать комментарий Махараджа. So the Lekha Mataji has 2 questions. The first is, sometimes we see when young devotees join the movement and when they hear about the glories of Tulasi, and that if you circumambulate the Tulasi some amount of time, like 7 times, you will get rid of all the sinful reactions and all the sins that you've committed, even the killing of the Brahmana. And also when they hear about how auspicious it is to wear kantimala, tulasi on your neck, and they start doing that as well. But at the same time, they think that since I'm protected now, since I got all the blessings, I can do whatever I want and commit sinful actions, because they all will be destroyed due to the circumambulating tulasi and wearing tulasi beads. So how can we explain to those devotees that it's not what is actually has to be done, and not to commit sins, even though you wear tulasi and worship tulasi? Just tap them on the shoulder and explain. То есть как можно объяснить? Просто постучите по плечу и объясните. А второй вопрос, спасибо большое. А второй вопрос, можно ли предлагать Кришне листья туласи, которые упали на землю или на подоконник? Thank you for this answer. And second question is, can we offer Krishna tulasi leaves that fell on the ground or on the window sill? Can we offer those tulasi leaves as well? It's stated in this book that you should offer the leaves which have fallen or about to fall, and especially those leaves that have flowered, they should also be picked. But when you're picking the leaves from the tree, you should not use your nails. That's an offense. And you should also pay obeisances, and preferably you should take a shower before approaching Tulasi plant to pick the leaves. В этой книге говорится о том, что можно предлагать листья, которые уже опали, листья, которые вот-вот опадут, и можно как бы срывать эти листья. Главное это делать не ногтями, и предпочтительно перед тем, как собирать эти листочки, нужно принять омовение, предложить поклоны, делать это в чистом состоянии. И также важное упоминание в этой книге, что особенно манджари, то есть цветущие листочки с цветущими цветочками нужно предлагать. Спасибо. Хари Кришна. Thank you. Спасибо большое. Кешева Кришна. Прабу, пожалуйста, последний вопрос. The last question. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Примите мои поклоны. Я хотел спросить, значит, есть люди, ну и так модно, что вот фэнг-шуй, там они мебель перетаскивают, или там джотиш. И вот одного преданного спросил, я просто хочу или дополнить, или может уточнить. И он сказал, что если кто держит туласи и ей поклоняется, значит, сам дом
автоматически становится хармоничный, и все, и больше ничего там не надо делать. Вот это можно прокомментировать? Спасибо. So just in addition to what you said, first of all, thank you for this lecture. I've heard from one devotee that sometimes people, they try to reorganize the house and to make some changes in order to make it more in harmony. They use vastu and other methods to do that. But one devotee said that whoever has a tulsi plant at home, this home automatically becomes like in harmony. So it doesn't require anything to be done in order to make any changes. Good question. Да, хорошая точка зрения. And some devotees are also criticizing that the new temple in Mayapur, the temple of the planetarium, is also not according to Vastu practice. Да, некоторые преданные, они также сетуют на то, что новый храм в Майяпуре, ведический планетарий, он также построен не по васту. That it's inauspicious. Что это неблагоприятно. But that's a contradiction, and as far as I'm concerned, it's a complete contradiction in mental speculation. Ну, насколько мне позволяют мои суждения сделать такое заключение, что это просто какие-то умственные спекуляции, противоречия, думать так. How can we say the home of Radha Madhava and the Astashaktis and Panchatattva and Lord Nrsimhadev, that it's inauspicious? How can you say that? Как кто-то вообще может подумать или сказать, что дом, в котором живет Радха с Кришной, Аштасаки, Панчататтва и Нрисимхадев, что они неблагоприятны? So Krishna consciousness supersedes all other auspicious arrangements. Поэтому сознание Кришны, оно превосходит все другие возможные дисциплины или какие-то аспекты. We can do all kinds of things, but the main principle in Bhakti, at least, is that we follow the Hari Bhakti Vilas and the other, what's that book? Pancharatrika Vidi. These are our main, teachings for worshiping Lord Krishna. And as far as I have seen, there is no mention that any temple or any home or any arrangement for worshiping Lord Krishna has to be according to the Vastu principle. Да, поэтому мы, конечно, можем пользоваться разными дисциплинами, чтобы так или иначе улучшить какое-то там, например, жилище. Но Прабхупада говорит о том, что мы должны следовать Панчаратрике и другим священным писаниям, которые регулируют нашу деятельность. Но это не означает, что васту превосходит то, что сказано в этих писаниях. I've noticed, especially in Ukraine, I've noticed that how there's so many speculations go on there. Some of them I wrote down. Я заметила. Some of them I've written down because they're so funny that you could give a class on the speculations that devotees have. Особенно в Украине я заметила, что есть очень много разных спекуляций. У меня даже был список со всеми этими спекуляциями. Некоторые из них задерживаются на какое-то более долгое время, некоторые они пропадают. The biggest one, the most funny one is that prasadam is no longer prasadam if you sell it. If it's not longer prasadam if
Prasadam is no longer prasadam if you sell it, if you sell Са- prasad. Самая забавная спекуляция в том, что некоторые преданные говорят, что прасад перестает быть прасадом, если вы его продаете за деньги. You know, Prabhupada himself said it's the best business of all businesses, sell prasadam, he said. Но Шрила Прабхупада говорил, что продавать прасад другим — это лучший из всех бизнесов. So we have to be careful what we're, you know, promoting and propagating. It has to be shastric. It has to be confirmed by sadhu, shastra, the pure devotees. Поэтому мы должны следить за тем, что мы говорим и чему мы следуем. Это должно быть все в согласии с садху и шастрами. Another one is that you must sit down cross-legged on the floor and chant all your 64, or your 64, or your 16 rounds without getting up. Другая спекуляция, такое мнение, что нужно сидя повторять джапу в позе лотоса со скрещенными ногами, не вставая, и только тогда повторить в такой позе все свои 16 кругов. You're lumping everyone in the same box. You must go in this box and you must do what we say. This is the non-devotee world. They do that. They don't treat they don't see you as an individual. They put you in a box. They tell you what to eat, what to wear, what to drink. Krishna consciousness is not like that. It's flexible. We're all individuals and we can chant our 16 rounds, whichever way which is comfortable for us. Но это подобно тому, как делают материалисты, непреданные. Они стараются каждого человека засунуть в какую-то такую коробку, ограничить его рамками, говорить ему о том, что ему нужно носить, что ему нужно есть, что ему нужно пить, вот, не беря во внимание то, что каждый является личностью и нужен индивидуальный подход к каждому. Вот так и мы, нам не нужно думать, что есть какой-то один путь, по которому должны идти каждый. То есть могут быть какие-то вариации, и джапу можно повторять в разных состояниях, в разных позах, но это не уменьшает ее важности и силы. Our austerity is just that we can chant 16 rounds. If you can chant 16 rounds every day, that's a wonderful austerity. It's an amazing feat, daily feat, just to chant 16 rounds. That is our austerity. Don't try to make it more uncomfortable for devotees, especially new ones. Но наша главная аскеза заключается в том, чтобы мы просто регулярно повторяли 16 кругов, но не нужно для новых преданных делать эту аскезу еще сложнее, заставляя их как бы идти на какие-то дополнительные неудобства. It's not just Ukraine, but Ukraine is quite famous for it. There's other places too, they also speculate. Кришна, можете выключить микрофон, пожалуйста? Это не только в Украине так, это также в других местах, но в Украине она знаменита такими какими-то мнениями, которые распространяются среди преданных. Slap, slap, slap. Это были такие мои подобные хлопки по щекам, пощечины. Спасибо большое за ваши ответы. Огромное спасибо, что нашли время для нас. И как бы отдельная благодарность организаторам этой встречи и за то, что был перевод. Спасибо огромное. Thank you so much, Maharaj, for your lecture and for answers to all the questions. Thank you for finding time. It was really appreciated. My pleasure. Srila Prabhupada ki jai. Грантрадж Tulsi Махарадж. Maharani,
Туси Махарадж Дхирашанта ки джай. ки джай. Спасибо. Спасибо большое. Hare Krishna. Дхирашанта Госвами Махараджа ки джай.